Hello everyone. Hola a todos. Here we are again. Aquí estamos otra vez con It's ustedes. very exciting to be here for this particular type of meeting. Y estoy muy emocionado de estar con ustedes aquí para esta sesión tan especial con ustedes. When we talk about divine health, we're talking about a wholeness that we're created from and in. Cuando estamos hablando de salud divina, estamos hablando de una salud integral que viene de dentro y viene desde donde fuimos creados. I know that I'm talking to a lot of people who are Christians, Y sé que le estoy hablando a muchos de ustedes que son cristianos. but even the Christians are really unaware of how much of the light of God is in them. Pero tal vez muchos cristianos no tengan la conciencia suficiente de qué cantidad de la luz de Dios está dentro de ustedes. When we understand that we're formed and created from the Spirit of God, Cuando entendemos que hemos sido creados desde el Espíritu de Dios, then we have to really know what that means. realmente tenemos que entender qué cosa significa eso. Those of you who have been joining us in our live stream over the past few months, you have an understanding. Y aquellos que han estado sintonizados con nosotros en los últimos 2 meses ya empiezan a tener un entendimiento de todo esto. That we are spirit Que beings. somos espíritu. And what happens is the fall of man Y lo que sucede es que con la caída del hombre, made him conscious of his physical nature. al caer el hombre se hizo consciente de su naturaleza física. And when you become conscious of your external environment, Y cuando te vuelves consciente de tu medio ambiente externo, you separate from God. te separas de Dios. Not that he's not there, No que Dios no esté ahí, but you're not where you're supposed to be. pero tú te saliste de donde tú tenías que estar. Does that make sense? ¿Hace sentido? You see, this brain that we have is basically a record of the past. It's an archive. Este cerebro que nosotros tenemos es de hecho un archivo del pasado. Everything that we experience from an image that we have created from the environment Y todo lo que experimentamos que proviene de una imagen que capturamos del medio ambiente is formed inside the brain, in the frontal lobe and in the cortex and all of the particular parts of the body. está almacenada en el cerebro, en el lóbulo frontal, en diferentes partes del cerebro. And what gives that particular image more authority than other images Y lo que le da autoridad a esa específica imagen que tú te creaste por encima de otras imágenes is how much emotion is attached to that experience. es que tantas emociones están atadas a esa experiencia. For example, Por ejemplo, when I was a child cuando yo era un niño, and I learned how to roller skate or ride my bicycle, cuando aprendí a cómo usar mi patineta o cómo andar en bicicleta, everything was fine until I either fell or hurt some part of my toe or foot or ankle or something. todo iba bien hasta que me lastimé un pie o me lastimé un hueso o algo me pasó. Pain creates an emotional attachment to that experience. Y el dolor crea una atadura a esa experiencia. So what happens? Entonces, ¿qué sucede? You take a picture of that experience and you store it inside of your brain. Tú tomas una imagen de esa experiencia y la pones en tu cerebro. The same thing happens in relationships and in other types of traumas in people's lives. Y lo mismo sucede con las relaciones con otros seres humanos y con lo que nos sucede con otros. And I'm sure Anna and Dr. Miranda have been talking about those kinds of traumas inside of the heart of man. Y yo creo que Ana y el doctor Miranda han estado hablando acerca de estos traumas que están dentro del ser humano. But you see, after you have those experiences growing up, you want to protect yourself from any kind of pain. Pero cuando al ir creciendo empiezas a almacenar todas estas experiencias, te empiezas a proteger de todo este dolor. So you spend your waking moments focusing on something in your environment that could create that pain again. Entonces te empiezas a enfocar en el tiempo que estás despierto, en qué te puede producir ese dolor otra vez. And that is why most people
don't live in the present. Y por eso es que muchas personas no pueden alcanzar vivir en el presente. And that's why most people are stressed out. Y por eso es que muchas personas están llenas de estrés. Stress is the result of trying to control your situations in your environment. Y el estrés proviene de tratar de controlar cada situación en tu medio ambiente. It produces those hormones of stress in your body and causes the blood to leave your gut. Y hace que esas hormonas de estrés afecten tu cuerpo y que la sangre salga de tus entrañas. And why are people overweight and in disease? ¿Y por qué la gente tiene sobrepeso y si están en enfermedad? Because the blood necessary for digestion is in the limbs and in the feet because you're in stress. Porque la sangre que tenía que estar en tus entrañas se salió para irse a donde estaba localizado el dolor. You need those particular chemicals inside of your digestive system to break down your foods. Y necesitas esa sangre en tus entrañas para digerir toda la comida. So most times what people eat goes directly to the fat cells in their body and is not digested properly. Y muchas veces cuando la gente come lo que se comió, no... So when you are in stress, your blood removes itself from your stomach. Entonces cuando estás estresado, la sangre sale del sistema digestivo. Your blood goes to your hands and to your feet because you're in fight or flight mode. Sí, y la sangre se va a las manos, a los pies, porque estás en un estado de quererte escapar del peligro. Because you're afraid of something in your environment that could attack you or harm you. Porque tienes temor de que algo en tu medio ambiente te ataque o te haga daño. And your blood is designed to break down the food that you put inside your body. Y tu cuerpo fue diseñado para que la sangre rompiera todas las proteínas y vitaminas que entran a tus intestinos. And the blood that you use to create harmony in your body is no longer there to break down the necessary components. Y la sangre que estaba diseñada para traer armonía a tu cuerpo se va a otros lugares para solucionar estas partes. So what I want to talk to you today is how we become so conditioned to our environment. Entonces lo que quiero hablarte hoy en día es cómo es que estamos tan acondicionados a nuestro medio ambiente. Our problems begin when we take our eyes off our internal Y los problemas empiezan cuando quitamos nuestra mirada del ser interior and start focusing on the external. y nos empezamos a enfocar en lo exterior. Man spends his waking moments on his external, on himself, and on time. La gente pasa el tiempo que está despierto en lo que es afuera, en lo que le está sucediendo, en el tiempo. Most times we create this image, so we want to protect this image. Y empezamos a crear estas imágenes que tratamos de protegernos de ellas. Now, how do we create this image? ¿Y cómo es que creamos estas imágenes? First of all, you have to know that you're a creator. Primero tienes que saber que tú como un ser individual eres creador. When God created us in His image and likeness, He made us a creator. Cuando Dios nos creó a imagen y semejanza, nos hizo creadores también. Now, you're designed to control your external, not to be controlled by your external. Y fuiste diseñado para tú controlar el mundo exterior, no para que el mundo exterior te controlara a ti. So what happens? Entonces, ¿qué sucede? We become so consumed by what's in our environment that we forget about our origin. Empezamos a poner tanta atención en lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente que nos olvidamos de nuestro origen. When you spend quality time in the presence of God, Cuando tú pasas tiempo de calidad en la presencia de Dios, you forget about time, se te olvida el tiempo, you forget about your image, se te olvida tu propia and imagen you forget about the past. y se te olvida el pasado. That is being conscious. Y eso se le denomina estar consciente. When you are conscious, you enter into that pre-programmed subconscious that we're all created from.
Y cuando estás consciente, entras en ese programa pregrabado del cual fuiste creado. Your subconscious is what you learn as a child from 0 to 6 years. Y tu subconsciente es lo que tú aprendiste entre los 0 y los 6 años. How do you learn that? ¿Y cómo lo aprendiste? You look at your environment as a child. Empezaste a observar todo cuando eras un niño. A child picks up exactly what's going on around in their environment. They understand what's being spoken. Y entonces el niño empieza a capturar todo lo que está sucediendo en su medio ambiente y recibe también lo que está siendo hablado. So what they learn is subconsciously planted inside every human being. Y entonces subconscientemente están aprendiendo todo y lo están almacenando dentro de ellos. Esto le pasa a cada That's individuo. pre-programming. Y esto se le denomina una preprogramación interna. So when you're not conscious, Entonces cuando no estás consciente, that subconscious program is operating. ese programa subconsciente empieza a ponerse en acción y a operar. Have you ever been driving down the road in your car, ¿Alguna vez has estado manejando en tu auto, either as a passenger or as the driver, a lo mejor como copiloto o como el piloto? and you either are listening to music or you're looking at the scenery, O a lo mejor estás viendo el paisaje, oyendo música, and all of a sudden you look at your watch, y de repente ves tu reloj, and you don't know where you've been for the past 20 y minutes. de repente te das cuenta que no sabes dónde estuviste los últimos 20 minutos. And when you're not conscious, your sub-programming is operating. Y cuando tú no eres consciente, tu subconsciente ya entró en operación. Now, why is that bad? Ahora, ¿por qué es esto malo? Because the sin consciousness that every human being is born with, Entonces, porque la conciencia de pecado con la que todo ser humano nace that's passed through the blood, y que pasa a través de la sangre, creates images inside of us. crea imágenes mentales dentro de nosotros. Some people call that generational curses. Algunas personas lo pueden llamar maldiciones generacionales. It may be called by many names, but it's transported through the blood. Y lo podemos llamar de muchos nombres, pero lo esencial es entender que fue transmitido a través de la sangre. Your parents and your parents' parents were all contaminated by the sin consciousness of generations before them. Tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, todos fueron contaminados por la conciencia de pecado y fueron transmitiendo esto en la sangre. Now, why do I say contaminated? Ahora, ¿por qué digo contaminado? It's because if you are not conscious of Christ, Porque si no tienes la conciencia de Cristo, it means you're conscious of your environment and your image and the time you're in. entonces estás consciente de tu medio ambiente, de tu propia imagen y del tiempo que está pasando. And when that is the situation in our lives, Y cuando esta situación es de esta manera, we are separated. entonces nos separamos. We're separated not only from Christ, No solamente nos separamos de Cristo, separated from His knowledge and wisdom, nos separamos de su sabiduría y de su entendimiento, separated from that presence that He brings us, nos separamos de esa presencia que Él nos trae and we are separated from one another. y nos separamos unos de los otros. That's what makes us materialist. Y eso es lo que nos hace materialistas. The reason we become materialist Y la razón por la cual nos volvemos materialistas is so that we can protect ourselves from that unknown danger that's out there. es para podernos proteger de ese peligro inminente que está ahí y que nos quiere atacar. Are you understanding me? ¿Me estás entendiendo? Are we making connections here? ¿Estamos haciendo conexión aquí? Perhaps you've heard me talk about atoms, A lo mejor alguna vez me oíste hablar acerca de los átomos. and you've heard that all material is formed from the atom. Y has oído alguna vez que todo el mundo material es formado por medio de átomos. And the atom is composed or actually comes from the light of God. Y cada átomo procede de la luz de Dios And it carries information. y tiene en sí misma información. Each atom is equipped to connect with molecules and chemicals in the environment. Y cada átomo está diseñado para conectarse con moléculas y otros átomos en el medio ambiente. So 99% of that atom is spirit. Entonces 99% de ese átomo es materia espiritual Less than 1% is particle or matter. y menos de 1% es material. Now let me show you a picture of what that looks like. Y déjeme mostrarle cómo se ve eso.
Let me make this larger here. Light is either particle or wave. La luz es ya sea una partícula material o una onda de luz. And I don't know if any of you were able to tune in to our double slit experiment. Y no sé si algunos de ustedes pudieron ver nuestra enseñanza acerca del experimento de la doble ranura. But it's on our website if you want to take advantage of that teaching. Y si lo pueden ver en nuestra página web. So in the material realm, En el mundo material, it's material. It's matter. todo tiene que ver con materia. That's what all things physical are derived from, Todo el mundo físico está derivado de esta materia, which is less than 1.1% of the atom. lo cual es el menos del 1% de cada átomo. So the other part of the atom is wave. La otra parte del átomo son ondas. So when you see a wave, that's also part of the light in the atom. Entonces, cuando vemos una onda, eso es parte de la luz dentro del átomo. So you're either in the dimension of particle or wave. Entonces, podemos estar ya sea en la dimensión de la partícula o lo material o en las ondas, en lo espiritual. The wave is the place where all possibilities exist. En las ondas es donde todas las posibilidades existen. Belief creates electrical waves. El creer crea ondas electromagnéticas. So if you are Eléctricas. yes. So your thoughts have something to do with what dimension you are participating in. Entonces tus pensamientos tienen que ver con qué dimensión es en la que tú estás participando. So when we're thinking about our physical body, the environment and time, Entonces, en cuanto estamos enfocados en pensar en nuestros cuerpos, en el medio ambiente o en el tiempo, we're focused on that 0.1% of material. estamos enfocándonos en ese 0.1% de lo material. In that particular environment and dimension, we have limited emotions. Y entonces en ese medio ambiente tenemos emociones muy limitadas Very primitive y emotions. emociones muy primitivas. Fear, anxiety, El depression, miedo, la ansiedad, la depresión, sickness, la disease. enfermedad, las dolencias. All of that is in the particle realm. Todo eso se encuentra en el ámbito de la partícula o lo material. However, if you're focused on the spiritual dimensions of where you are where your origin is, Y si tú te enfocas en la dimensión espiritual, que es donde está tu verdadero origen, your opportunities and your perceptions are limitless. tus oportunidades y tus percepciones no tienen límite. That's where you're fearless. Y ahí es donde tú no tienes ningún temor más. And when you can operate in that dimension, Cuando puedes operar en esa dimensión, which is not operating, lo cual significa, en cierta forma, no operar. because being still, Porque estar quietos, being quiet, estar callados, being present, estar presentes, calms the waters where the chaos is in the material realm. calma las aguas de todo ese caos que está en el mundo material. The material realm operates in El chaos mundo material opera en caos because it's continually dying and being reborn. porque continuamente se está muriendo y siendo transformado. Everything in the material realm has a very short lifespan Y todo en el mundo material tiene un espacio de vida muy corto in relationship to the eternity. en relación con la eternidad, por supuesto. You might say, well, this earth has been here billions of years. Usted puede decir, bueno, esta tierra tiene aquí millones de años. What's that in relationship to eternity? ¿Y eso que tiene que ver con la eternidad comparado con ella? No relationship. No hay comparación. The spiritual dimension has optimal opportunity. La dimensión espiritual tiene oportunidades óptimas. And how you bring that opportunity into the material Y la forma en que tú traes esa oportunidad al mundo material is when you let go. es cuando tú sueltas. Because most people live in the material realm so they can have control. Porque la gran mayoría de la gente vive en este mundo material teniendo todo el control. Control comes from pride. Y el control proviene del orgullo. You want to be in Tú charge. tienes que tú tienes que presidir. You don't want to allow anything that you don't control.
Tú no permites nada que tú no puedas estar controlando. Because even though you say you trust God, Porque aunque tú digas que confías en Dios, we really don't. realmente no confiamos en Él. We really don't. Let's just be honest. Seamos honestos, realmente no confiamos en Él. Come on, those of you who are sick in your body or you're having afflictions in your mind or whatever, Y todos aquellos que tienen enfermedades en sus cuerpos o están afligidos o lo que sea, it's because you want to be in control. es porque tú quieres tener el control. That's pride. Y eso es orgullo. I'm just going to let that sit there for a second. Y voy a dejar que eso se asiente por un segundo. Because pride is the number one enemy Porque el of the orgullo presence of God. es el primer enemigo de estar en la presencia de Dios. You're protecting something that is not even yours. Estás protegiendo algo que ni siquiera te pertenece. Your image doesn't belong to you. Tu imagen personal no te You pertenece. created something that is not even real. Tú te creaste a ti mismo esa imagen que ni siquiera es real. Think about it. Piensa en eso. Most people spend their waking moments trying to look according to how they are expected to appear. Y la mayoría de la gente pasa su tiempo que está despierto viendo cómo verse de la manera que los demás esperan que tú te veas. How much time do we spend in the mirror taking care of this physical being? ¿Cuánto tiempo nos pasamos en el espejo arreglando este ser natural? All that time Todo ese tiempo is to protect what we have formed as our image. es todo ese tiempo es para proteger lo que nosotros hemos formado como nuestra imagen. And it's that image that suffers disease, sickness, and affliction. Y es esa imagen la que se alimenta de enfermedad, de aflicciones. I'm going to tell you why. Déjame decirte por qué. Because what you try to control and protect Porque lo que tú tratas de controlar y proteger is the first thing God wants to remove. es la primera cosa que Dios te quiere quitar. And most people are fighting what God is trying to do in them Y la mayoría de la gente se la pasa luchando por lo que Dios quiere hacer con ellos. because they are identifying it as some kind of disease or oppression or depression. Porque la están identificando como una enfermedad, como una opresión, como una depresión. And what God is saying is, you created something that's faulty. Y lo que Dios te está tratando de decir es que tú creaste algo que está lleno de defectos. And if I don't intervene to change it now, it's going to create more problems for you in the future. Y si no intervengo para hacer algo para cambiar eso, te va a traer mucho más problemas en el futuro. So remove yourself from trying to protect what God is trying to take you out of. Entonces salte de la ecuación de lo que Dios quiere remover de ti mismo para que Él pueda actuar en ti. Let me show you something. Déjame mostrarte algo. Are you guys getting hold of this? ¿Están entendiendo lo que quiero decirles? In this particular slide, we see that belief changes matter. En esta filmina vemos que el creer cambia la materia. Our thoughts, our beliefs, and our convictions affect the material realm. Nuestros pensamientos, lo que creemos, afecta el mundo material. We create our personality is what is this state of being Y creamos nuestra personalidad desde nuestro estado del ser, from this physical dimension and image that we've created. desde esta dimensión natural y de la imagen que hemos creado de nosotros mismos. How we think and how we feel, La forma que pensamos, la forma que sentimos, that becomes our state of being. y eso conforma nuestro estado del ser. Our condition is subjective, and the chemistry we produce. Y Our condition, which is our personality, nuestra personalidad está condicionada, is subjective by the chemistry we reproduce. está condicionada a la química que nuestros cuerpos están produciendo. Let me explain. Déjeme explicarle. Every time you have a thought, Cada vez que tienes un pensamiento, your brain produces a chemistry to match that thought. tu cerebro va a producir un químico que se iguala a ese pensamiento. How you think, Lo que tú piensas, how you feel, lo que sientes, is what happens when a person wants to be in control. es lo que le sucede a la persona que quiere estar en control. So, our personality creates your personal reality. Entonces nuestra personalidad crea
nuestra realidad personal. We create our personality from our state of being. Y creamos nuestra personalidad desde el estado del ser. That is our personal reality. Y esa es nuestra personal realidad. We wake up and we look out over the environment Nos despertamos, vemos todo el mundo alrededor nuestro, because we're always looking for something that could harm us or take us back into some kind of trauma. y estamos protegiéndonos y viendo qué es lo que nos puede atacar o traernos o regresarnos a ese trauma que algún día sufrimos. So in our daily life, En nuestras vidas cotidianas we have 60 to 70,000 thoughts a day. tenemos de 60 a 70 mil pensamientos al día. That's a lot of Y thoughts. esos son muchos pensamientos. 90% of those thoughts Y el 90% de esos pensamientos are the same. son los mismos. You see the same people, it pushes the same buttons inside of your personality. Ves las mismas personas y te toca los mismos botones que de la personalidad que tú creaste. Remember, your personal reality is formed from your personality. Entonces, acuérdate que tu personalidad está creada de la realidad que tú formaste, Which is your state of being. la cual es tu estado del ser. So your same thoughts Estás diciendo pensamientos produce the same choices. y esto produce las mismas elecciones, las mismas decisiones. The same choices produce the same behaviors. Y las mismas decisiones producen los mismos comportamientos. The same behaviors produce the same Y experiences. los mismos comportamientos producen las mismas experiencias. The same experience produce the same Y emotions. las mismas experiencias producen las mismas emociones. And the same emotions take you back to the same thoughts. Y las mismas emociones te regresan otra vez a tener los mismos pensamientos. Your thoughts and your emotions are what create your physical state of being in your physical body. Tus pensamientos y tus emociones son los que forman tu estado del ser en el mundo físico. Are you following ¿Me me? estás siguiendo? Do you see the circle that's created from having the same thoughts? Y ves el círculo vicioso que se crea de tener siempre los mismos pensamientos. Thoughts produce behavior. Los pensamientos producen comportamientos. Behaviors produce emotions. Los comportamientos producen emociones. Emotions produce experiences. Las emociones producen experiencias. And then those recreate the same thoughts. Y luego se vuelven a recrear los mismos pensamientos. Because those emotional experiences is what drenches the body in the same chemicals. Y esto es lo que estas mismas experiencias repetitivas vuelven a soltar los mismos químicos dentro del cuerpo. And you can't break that pattern from that personal reality. Y no puedes romper ese patrón desde desde tu realidad personal. If you want to change your condition, Si quieres cambiar tu condición, you have to change your position. tienes que cambiar tu posición. Now, what do I mean? ¿Qué quiero decir? We were just talking about it. You have to be conscious. ¿Qué es lo que quiero decirte? Acabamos de decirlo. Tú tienes que estar consciente. If you can be conscious with the presence of God, Si tú puedes estar consciente en la presencia de Dios, all of those thoughts in your subconscious programming todos esos pensamientos en tu programa subconsciente can be observed from that place in the spirit. pueden ser observados desde ese lugar en el espíritu. That doesn't mean you change them. Eso no quiere decir que tú los has cambiado. It just means you observe them. Esto quiere decir que los estás observando de The lejos. observation starts to change the programming. Y entonces al estarlos observando vas a poder cambiar la reprogramación. You don't believe me. No me crees. I know you don't believe me. Yo sé que no me crees. You say, I've got to do something. Siempre estás diciendo, tengo que hacer algo. I've been taught I got to do something. A mí me han enseñado, tengo que hacer algo. That's how we are all trained. Así fuimos entrenados todos. Look, the minute you're a child, you start getting the conditioning from your parents. What do they say? Y desde que eres un niño empiezas a condicionarte por lo que estás viendo de tus padres. Don't ¿Qué go es lo near que the te- water, you're going to drown. ¿Qué es lo que te dijeron? No te metas al agua, te vas a ahogar. Stay away from the cars, you're going to get run over. No te acerques a los carros, te van a atropellar. Tie your shoelaces, you're going to fall down the stairs. Abróchate las agujetas, te vas a caer. Watch out for that guy next door, he doesn't look right. Y mira ese hombre que está de ahí en la puerta de al lado, no se ve bien. Your whole childhood focuses you on the material.
y toda tu niñez te enfocaron a ver lo material. You don't have time to think about God. Y ya no tienes tiempo para pensar en Dios. You're too worried about getting killed. Ya estás demasiado preocupado a ver cómo te matan. Your parents are warning you. Tus papás te lo han estado diciendo. They're teaching you. Te lo han estado enseñando. You might as well, you're going to die. Oh, nos vamos a morir. This life is a dangerous place. Esta vida es muy peligrosa estar aquí. How many of you know what I'm talking about? ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Okay, that takes you out of the internal and focuses you on the external. Esto te saca de tu interior y te enfoca en lo exterior. And we have to get back to the internal recognition of our origin. Y tenemos que entrar al origen interno que está dentro de nosotros. If you can't think greater than your external, Si tú no puedes pensar de una manera más elevada que lo que está afuera, you'll continue to repeat that same cycle I just showed you in that slide. vas a seguir repitiendo ese mismo ciclo del que te estoy hablando. I remember asking my brother one time, I said, why do you have this attitude? Y yo me acuerdo haberle dicho a mi hermano una vez, ¿por qué tienes esta actitud? What's wrong with ¿Qué you? te pasa? Well, don't you remember when so-and-so took my baseball? Y él me decía, pues ¿no te acuerdas cuando este otro niño se robó mi bat de béisbol? Yeah, Sí, me acuerdo. but why was that so ¿Y traumatic? por qué fue tan traumático? Because he told me he didn't do it and I saw him do it. Porque él me dijo que no lo había hecho cuando yo lo vi. He lied to me. Me mintió And I have unforgiveness towards that guy y no lo he podido perdonar because he lied to me. porque me mintió. He built an emotional attachment to that betrayal. Y él creó una atadura emocional hacia esa traición. And it created in him this barrier, this blockage. Y creó en él una barrera, un bloqueo. He couldn't allow forgiveness to come into his heart. Y no dejaba que el perdón pudiera entrar a su corazón. So he was stuck in that time, which was 20 years ago. Y él se quedó paralizado en ese tiempo que pasaron 20 años atrás. So he never was able to move past that event that happened so many years ago. Y él no podía pasar más allá de ese evento que sucedió 20 años atrás. And you see, because you are a creator, Y esto sucede porque tú eres creador. you can hold on or you can let go. Tú puedes agarrar algo o puedes soltar. And whatever you choose to do, it will manifest in the material realm. Y lo que tú decidas hacer se va a manifestar en el mundo material. Maybe that's some of the things that are happening to you. Y a lo mejor esto es algo de lo que te está pasando. Maybe events happened in your past that you have not been able to remove yourself from. Que a lo mejor sucedieron cosas en tu vida de las cuales no te has podido soltar. And that emotional attachment to whatever it is Y esa emoción que te tiene atado a lo que sea, keeps you in that stress, keeps you in that oppression, keeps you in that victimization. te deja ahí atado a esa opresión, a esa victimización. Most people believe they're a victim, La mayoría de las personas se sienten que son víctimas and they're happy being unhappy. y son muy felices siendo infelices. And most people live in that condition. Y la mayoría de la gente vive en esa condición. And that is the chemistry that enters into the blood that produces sickness and disease. Y ese es el químico que entra a la sangre que empieza a enfermar a la gente. And there's if you think of your body as a petri dish covered by skin, Y si tú ves tu cuerpo como si fuera un plato de laboratorio, I'm going to show you a picture of what I'm talking about. vamos a enseñarles una imagen para que lo puedan ver. Let's see here. Este plato de cultivo de laboratorio. I'll make this larger. Yep. So, if your external is what you're perceiving, Si lo exterior es lo que tú estás percibiendo, it goes into your brain, produces that chemistry, entra en tu cerebro, produce esta química, goes through the nervous system, va al sistema nervioso and then it affects the genes in your body. y afecta los genes en tu cuerpo. And that's very important to know. Y esto es muy importante que lo sepamos. So you become a cell biologist in your body. Entonces tú te vuelves un biólogo celular de tu cuerpo. Your eyes look at the environment. Tus ojos ven el medio ambiente Their perception in the environment is interpreted by the brain, y
Lo que tú estás percibiendo a través de tus ojos es interpretado por el cerebro, which takes the chemistry out of that petri dish el cual toma esos químicos del el platillo de cultivo and goes into your blood. y lo manda a la sangre. And what happens? ¿Y qué sucede? Your body starts to replicate the chemistry that you've been perceiving, such as fear, depression, anxiety. Entonces tu cuerpo empieza a reproducir ese mismo sentimiento que has estado experimentando, el miedo, la ansiedad. And you become, and when I said your skin is like a covering of a petri dish, Y entonces tu piel es como la cobertura de este platillo de cultivo. the cells there's 60 to 70 trillion cells in your body. Hay de 60 a 70 trillones de células dentro de tu cuerpo. Each one of those cells has like a voltage, four or 5 volts of voltage per cell. Y cada célula tiene entre 4 y 5 voltios por célula. So that's a lot of electricity inside of your body. Y esto es una cantidad tremenda de electricidad dentro de tu cuerpo. And it's that electricity, it's that charge inside your body that keeps your cells alive. Y es esa descarga eléctrica lo que mantiene tus células vivas. But when your body continues to focus on fear and depression and victimization, Pero cuando tus células se siguen enfocando, tus pensamientos se siguen enfocando en la depresión, el miedo, la ansiedad, those cells start to degrade. esas células se empiezan a destruir a sí mismas. And the disease starts to come in where the cells are degrading. Y la enfermedad empieza a entrar donde las células empiezan a degenerar. And this is what happens to people who get sickness in their body. Y esto es lo que le ha sucedido a la gente que alberga enfermedad en sus cuerpos. Your machine, your physical body as a machine, Tu cuerpo físico como una máquina operates with electricity. opera con electricidad. Your electromagnetic field on the outside, Afuera de ti hay un campo electromagnético which is created from your thoughts and your emotions, que está creado continuamente por tus pensamientos y emociones. and that acts as a magnet to bring into your body what you believe. Y eso empieza a ser como un magneto que atrae hacia ti mismo lo que tú crees. And if what you believe is harmful to your physical structure, Y si lo que tú crees es dañino a tu estructura física, your blood will be the first thing that will start to reflect those beliefs. tu sangre es lo primero que va a ser afectado para reflejar esas creencias. And disease will start to enter into the body. Y la enfermedad va a empezar a desarrollarse en tu cuerpo. So the germs that you're so afraid of in the external Entonces esos gérmenes de los cuales tienes tanto temor que están allá afuera are only looking for a host that is deteriorating. están buscando un anfitrión que ya se está deteriorando. You understand what I'm saying? ¿Entiende lo que quiero decir? When your body is diseased, it's because of lack of voltage. Cuando tu cuerpo está enfermo es porque le falta voltaje. The lack of voltage is because of what you've been believing and the chemistry you've been bathing yourself in. Y la falta del voltaje proviene de lo que has estado creyendo y de la falta de electricidad en tu cuerpo. So the stuff that's already dead in the environment Entonces, aquello que ya está muerto en el medio ambiente is floating in the environment. It's in the atmosphere. está flotando, está ahí en la atmósfera. And everything that's out in the external is looking for some place to reside. Y lo que está afuera está buscando un lugar donde residir. So if things have died, they're looking for a host to land in or to attach itself to. Entonces, si hay algo muerto, está buscando algo a donde agarrarse. So your cells they lack voltage, Entonces, tus células que ya empiezan a carecer de voltaje and your electromagnetic field is bringing more of the thoughts that you are thinking, y el campo electromagnético está siguiendo, atrayendo todos tus pensamientos negativos que estás pensando producing more of the chemistry that's causing your cells to die, y produciendo más químicos que están deteriorando tus células. and things that have been dead in the atmosphere are also being transmitted into your body. Y las cosas que están muertas en la atmósfera empiezan a ser transmitidas a tu cuerpo. So that's not germs attacking a healthy body. Esto no se trata de gérmenes atacando un cuerpo sano. That's death looking for death. Esto es muerte
buscando a la muerte. Are you following ¿Me me? está siguiendo? This is very important, and we're going to get into this tomorrow when we talk about the germ theory. Y vamos a entrar en esto con gran detenimiento mañana cuando hablemos de la teoría de los gérmenes. Because this time in history, it's very important for people to really understand Porque en este momento de la historia esto es algo que tenemos que entender cabalmente. that there's nothing in your external that can harm your internal. Que no hay nada en el exterior que puede afectar tu interior. You are the author of everything that happens to your being. Tú eres el autor de todo lo que le sucede a tu cuerpo. The biosphere that we call the environment La biosfera, a la cual le llamamos el medio ambiente, is a picture of how we're formed. es la imagen de cómo hemos sido formados. The waters are like the blood. Las aguas son como la sangre, The trees are like our lungs. los árboles son como nuestros pulmones. Everything in the environment is a cosmos of how we're formed. Todo en el medio ambiente, en la naturaleza, es un cosmos de cómo nosotros hemos sido formados. And when we live in harmony with nature, Y cuando vivimos en esa armonía con el mundo natural, our immune system is flourishing because we're not stressed. nuestro sistema inmunológico se fortalece porque dejamos de estar estresados And we're not scanning the environment for a predator or someone that can harm us. y no estamos escaneando el mundo a ver qué es lo que nos puede dañar. We're living in harmony. Vivimos en armonía, We are at peace. estamos en paz. And it's that place of peace where we can have the greatest opportunity to receive from the spiritual realm. Y es en ese estado de paz donde tenemos la mayor oportunidad para recibir del mundo espiritual. I don't know how many of you are spending time every day with the Spirit of God. No sé cuántos de ustedes pasan tiempo con el Espíritu de Dios. But if you're not, Pero si no lo estás haciendo, it's because you don't trust God. es porque no confías en Dios. So if I can impart anything to you this afternoon, Así que si puedo impartirte algo esta tarde, it's for you to be focused on one thing. es que tú te enfoques en una sola cosa. Wake up every day, Despiértate cada and mañana before you think about yesterday, y antes de empezar a pensar en los problemas del ayer, start looking at your today. empieza a ver ese día nuevo. How do you look at your today? ¿Cómo vas a ver ese día de hoy? Not through the eyes of the past, No con los ojos del pasado, not through the experiences of the past, no con las experiencias del pasado, but tell God what you want today to be. pero dile a Dios cómo quieres que se vea ese día. How can you be your best today? ¿Cómo puedes ser el mejor de ti en este día? Refuse to allow anything external to affect your being. Y rechaza la idea que cualquier cosa externa te puede afectar. You are greater than your external. Tú eres mayor que cualquier cosa o alguna Nothing gente in the exterior. external can harm your internal. Nada en lo exterior puede afectar tu interior. When you understand that, Cuando tú entiendes esto, then you can understand why God said puedes entender por qué Dios dijo what he said in Ephesians 1:3. lo que Él dijo en Efesios 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. This is where we're created now. Y aquí es donde hemos sido creados. This is where our origin is. Aquí es donde está nuestro origen. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Así nos escogió Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin... This is who we are. Espérame, es que no- Ephesians 1:3 and 4. Huh? Ephesians. It comes after Para que fuésemos Corinthians. santos y sin mancha delante de Él. Repeat it again. Read it again. Vamos a leerlo otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. What does this mean? ¿Qué significa esto?
This means that we are greater than our external. Esto significa que somos mucho mayores que el mundo que nos rodea. And that what we think Y que lo que nosotros pensamos changes our blood and our physical environment. cambia no solamente nuestra sangre, sino nuestro medio ambiente. Your thoughts, whether they're positive or negative, have an effect on your physical being. Tus pensamientos, ya sean positivos o negativos, tienen un efecto en tu mundo, en tu cuerpo físico. And if you are able to understand that you can actually observe every thought, Y si tú tienes la conciencia que realmente tú puedes observar de fuera cada pensamiento, now see, this is where people don't believe you. y aquí es donde la gente ya no te empieza a creer. But I'm speaking from experience. Pero estoy hablándoles de experiencia. I can observe my thoughts. Yo puedo observar mis pensamientos. You can observe your thoughts. Tú puedes observar tus pensamientos. And when you find that you are off into space, you went down some rabbit hole, Y cuando te das cuenta que ya te fuiste por un hoyo de conejo, you step back te sales otra vez and start right there. y empiezas otra vez a enfocarte. You see, we think we have to be perfect, and that only way we can be perfect is if we're in control. Y pensamos que tenemos que ser perfectos y que la única forma de ser perfectos es si nosotros tenemos el control. That is impossible. Eso es imposible. Perfection does not happen from our control. La perfección no procede de nuestro control. We become conscious when we are aware of what is happening every second. Nosotros entramos en la perfección cuando estamos conscientes de lo que está sucediendo en cada segundo. And I'm going to tell you a secret. Y déjeme darle un secreto. Time slows down. El tiempo se puede hacer lento. Thoughts cease to come. Los pensamientos se pueden detener. Instead of thoughts, En vez de pensamientos, waves of possibility come. ondas de posibilidades entran. Thoughts are formed from particles. Los pensamientos están formados de partículas. When you're conscious and in the present, Cuando estás consciente y en el presente, waves come instead of thoughts. las ondas de Dios ningún esfuerzo And you're not thinking, y ni siquiera estás pensando, you're feeling, estás sintiendo, you're experiencing. estás experimentando. That's the wave of His Esa presence, es la ola de su presencia, which is His word that washes over your what? Your body. y es la onda que viene y lava todo tu cuerpo. It says in John that He gave us His word, which was the water that washes us. La palabra dice en Juan que Él nos dio su agua, que es el agua, que Él nos dio su palabra, la cual es el agua que nos lava. That is the new birth. Y este es el nuevo nacimiento. When you're washed in His word, Cuando tú estás lavado por la palabra, you're washed in His Spirit, tú estás lavado por su espíritu, your mind undergoes a change, tu mente empieza a ser transformada and your electromagnetic field changes the frequency and the reach. y tu campo electromagnético cambia su frecuencia y su alcance. What do I mean by reach? ¿Qué es el alcance? How many of you seen these antennas and these big transformers that are way up and receiving those Señales, de signals. the signals? ¿Cuántos han visto esas antenas que están sobre los montes que están recibiendo todas estas señales? So your electromagnetic field, when it's washed in the water of His word, Entonces tu campo electromagnético, cuando ha sido lavado por su palabra, experiences a frequency upgrade, empieza a subir la frecuencia de su grandeza, and the energy and the spirit starts to transform the way you think. y su energía y sus aguas empiezan a cambiar la forma en que tú piensas. You don't think from the position of separation. Tú no piensas desde la posición de separación. You think from the position of connection. Tú piensas desde la posición de estar conectado con Él. There's no way you can separate waves.
No hay manera de separar ondas. Now you can cut a particle, Puedes cortar una partícula, but you can't separate a wave. pero no puedes separar una onda. Waves come in unity and they start to change your frequency and your thoughts. Las ondas o las olas vienen en unidad y cambian tus pensamientos. So you have pictures and images of the heavenly places that's spoken of in Empiezas a Ephesians. tener imágenes de lugares celestiales, como dice Efesios. What does Ephesians say? In the heavenly places you have all spiritual blessing. Dice que en los lugares celestiales tienes toda la bendición celestial. You can have those blessings when you're in the heavenly Y places. puedes obtener estas bendiciones en los lugares celestiales. You can't have heavenly blessings in the material realm. No puedes tener bendiciones celestiales en el mundo material. That's why matter cannot change matter. Por eso es que la materia no puede transformar la materia. Only the spirit can change the physical. Solamente lo espiritual puede cambiar lo físico. So when your belief changes Entonces, cuando cambia tu forma de creer, from the washing of the water, por ser lavado por la palabra, from the heavenly places, desde los lugares celestiales, what you perceive in your environment changes. lo que observas en el mundo natural va a cambiar. I hope you're getting this. Espero que lo estés agarrando. You are the creator. Tú eres el creador. If you want to change the way you feel and the way you think, Si tú quieres cambiar la forma en que sientes y que piensas, you have to remove your ideas and thoughts of control. tienes que salirte de tus ideas que tienes de estar controlando. And the way you start that is observing your thoughts. Y la forma en que lo haces es separándote y observando tus pensamientos. The next thing that happens Y lo siguiente que sucede is your thoughts and time slow down. es que tus pensamientos y tu tiempo se van a hacer más lentos. And when they slow down, you start to experience the waves of His Spirit. Entonces, cuando los pensamientos se empiezan a apaciguar, empiezas a sentir las ondas de su espíritu. So instead of thoughts, you're receiving His waves. Entonces, en vez de tus pensamientos, estás recibiendo sus ondas de revelación. Then you cease to operate in physical, environment, and time. Entonces, dejas de seguir operando en el mundo físico, en el medio ambiente y en el tiempo. Time operates when you want to go from point A to point B. El tiempo existe cuando quieres ir del punto A al punto B. You have to move from A to B, it takes time. Cuando te mueves de A a B, toma tiempo. And that's a physical way we go through the material realm. Y esa es una forma física en la que atravesamos por el mundo material. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. Say you want a house and you want a new car or something material. Vamos a suponer que quieres algo material como una casa, un nuevo carro. When you want something new, you know you've learned what it takes to get it. Cuando tú quieres algo nuevo, ya sabes lo que se necesita para poder obtenerlo. Because everything in the material realm has a price tag. Porque todo en el mundo material tiene una etiqueta con su precio. Not only does it cost you money, it costs you energy. No solamente te cuesta dinero, te va a costar energía And también. it costs you time. Y te va a costar tiempo. All of those operate against your peace and your presence with God. Y eso viene a estar en contra de tu paz y de tu presencia con Dios. And in your mind, you say, okay, I need to work extra hours in order to get this amount of money to get what I want. Y entonces en tu mente empiezas a decir, oh, tengo que trabajar horas extras para poder obtener lo que quiero. So you've left the spiritual dimension and you've entered back into the material realm operating in time. Entonces sales de la dimensión espiritual y te metes a la dimensión material para operar en el tiempo. God says, if you trust me Y Dios dice, si tú confías en and mí you spend time with me, y si pasas tiempo conmigo, how hard is it for me to give you something out of that 99% spiritual realm? y si tú confías en mí, ¿cuánto me cuesta a mí, dice Dios, el poderte dar desde ese 99% que es el mundo espiritual? It's my pleasure to give you the kingdom. Es mi placer darte el reino, But we don't trust Him. pero no confiamos en él. We think we've got to do the work to get what we want. Nosotros pensamos que tenemos que hacer el trabajo para obtener lo que queremos. And the Father says, I've already done the work. Why don't you rest in my seventh day? Y entonces el Señor dice, yo ya hice el trabajo, ¿por qué no descansas en mi séptimo día? I created it for you and me.
Yo lo creé para ti, para mí. But it's in the heavenly places Pero es en los lugares celestiales, where all your spiritual blessings reside. donde están todas tus bendiciones celestiales. So how do we get to the spiritual blessings? Entonces, ¿cómo obtenemos las bendiciones celestiales? We have to start by understanding what we're thinking Tenemos que pararnos y entender qué es lo que estamos pensando and observe the thoughts. y observar los pensamientos. It's those thoughts that keep us trapped in the material realm. Son esos pensamientos los que nos atrapan en el mundo material. It's those thoughts that give us our personality. Son esos pensamientos los que han creado nuestra personalidad. It's those thoughts that give us our personal reality. Esos pensamientos nos dan nuestra realidad personal. It's those thoughts that keep us trapped in this three dimensions. Y son esos pensamientos los que nos mantienen atrapados en estas tres dimensiones. There's no disease outside of three dimensions. No hay enfermedad más allá de la tercera dimensión, But if you want to be in control, pero si tú quieres estar en control, then you have to live with the sickness and the disease that's in this dimension and in your body. entonces vas a tener que enfrentarte a la enfermedad y a las dolencias que están en el cuerpo en esta dimensión. Are we getting it? Lo estamos entendiendo. Are we understanding things? Estamos entendiendo cosas. Okay, I'm going to join you in the morning, Voy a estar otra vez con ustedes en la mañana and I'm going to take you into another dimension. y les voy a llevar a otra dimensión. All we did was set the stage today. Solamente hemos puesto la plataforma en esta tarde. But tomorrow, wear your big boy pants. We're going to go into the deep water. Entonces pónganse sus pantalones de pesca porque nos vamos a ir a las aguas profundas. Okay? We have lots of products that help you start to become aware and being conscious. Y tenemos muchos productos que hemos creado que los van a ayudar a estar conscientes y a estar en una mejor condición en su cuerpo. The pain that people are suffering makes it very difficult to be present. El dolor que sufre mucha gente les complica mucho el estar presentes en Dios. So we don't take medication, and God has provided essential oils and other things in nature to take away pain. Y nosotros hemos creado aceites esenciales y otros suplementos para ayudarlos a quitarles el dolor. Let me change that. It doesn't take away pain. Déjenme ponerlo de otra manera, no les quita el dolor. It makes you conscious of how unreal they are. Lo hace consciente de qué tan irreal es el dolor. Because we've had a hand in creating whatever it is we're experiencing. Porque nosotros tenemos la forma de crear aquello que nosotros recibimos. So these products help you become conscious of your responsibility. Entonces, estos productos te ayudan a que estés consciente de tu responsabilidad. So I want you to take advantage. We have the rose oil is the highest frequency in nature. El aceite de rosa es el que tiene la frecuencia más alta en la naturaleza. This is phenomenal. Esto es verdaderamente maravilloso. And all of the oils that we produce here have a frequency that comes from our participation with blending them. Y cada uno de nuestros aceites, porque están vivos, reciben la unción de nosotros que los hemos puesto, So los hemos mezclado. if you haven't tried the oils, get the oils. Así que si usted no tiene todavía los aceites, le va a cambiar la vida. Obtenga los aceites. It's worth every penny because you experience something out of this dimension. Le va a valer lo que usted paga porque le va a hacer entrar a otra dimensión maravillosa. So, we'll be with you in the morning. Así que vamos a estar con ustedes en la mañana. Get some rest, Descansen and we'll see you tomorrow. y nos vamos a